4 cups of flour, half cup ng butter, 1 egg, 1/4 cup ng asukal, saka 2/3 cup ng milk. Okay, adjust na lang kasi first time natin gumawa. Kulang ini. Ibig pa tayo na isa pang 2/3. Tansya lang. Palpak. Palpak. Ayan, palpak yung unang nagawa ko. Pero okay lang kasi first time trying. Basta wag lang tayo matatakot na don't be afraid to try new things. Kasi mape-perfect mo rin yan as long as you practice. Diba? Okay, let's proceed with the video. Hindi ko na kung kulang pa yung curing niya.
Homemade roti. Yung sobra, bukas naman, para may pang-almusal. First time making roti. Masarap naman siya. Mahirap lang, well, kailangan lang pag-practicean kung paano mo siya papanipisin. Then I think it's okay for a beginner. Salamat. Enjoy. Subukan nyo rin. Malay nyo. Mas maganda yung kalabasan. The next day.